Hello everyone, welcome to my channel once again. Today's topic is passive voice in OET letter. So this is actually familiar for everyone, the passive usage in OET letter. But everybody doesn't know how to use the passive voice. So everybody will tell maybe your tutors or in the institution or your friends, those who passed in the exam. So maybe they will tell you that you have to use the passive voice in OET or else you will not get a B score. Why you are using the active voice? Why you could not use passive voice? It is pretty simple to use. So many suggestions will be there, but you may not get exactly how to use passive voice in OET letter. So today's class we will discuss about the passive voice, how will be in OET letter. So this is nothing but sometimes there may be many students, they used to tell that many times they got like C score continuously or C plus continuously. They could not make changes anything, so they don't know what is the reason behind of that. So something is there, they could not find out why they are stuck in the same score, why they could not get 350 in OET letter. So most probably the problem will be in the usage of passive voice. So in this video I will tell you in simple way how we can use the passive voice. Simple way. So we are all are nurses, so during our shift after the patient treatment or after patient care, of course everybody we will write our nursing notes, either maybe in the paper, it will be in the file or maybe in the system. So how you will write your case note, I mean your care, you can just have a look tomorrow. How you will write, it is like spontaneously you will write, you will not think anything more. What you did to the patient, you will just write, and what is the order from the doctor, just you will write it in your word. That means example, doctor has prescribed there, or else the doctor has advised to give any medication, example injection paracetamol 1 gram to the patient, start. So how may I mean mention in the case note, 1 gram paracetamol has given. So there, here you can see the importance is for you, you have given, right? Here the patient will not come. So that is known as active voice. That means you are giving the priority to yourself, what you did, what you have seen, and what were the things you have notified. These everything, the subject will be you. That means example, tomorrow if you open your previous case note, I mean the previous nurse's note, and you can see that I have had, I mean there is a from the endorsement, you can see I received this patient in this room with these everything, these are all the devices was there, and patient was stable, everything. So in that sentence it will be with the patient was stable and with this everything. And the next one, vital signs checked. Next one, medication has administered. And next one, doctor has seen the patient. The next one, the doctor has prescribed these medications. Then the administration, this medication has given. So here everywhere you can see that you are the one important person, you are the one given, you are the one notified, you are the one informed, and you are the one did everything. So there the patient name will not be specified. So this is known as active voice. So what is the problem, we are proceeding with that way, and in the OET letter we will write it in the same way. So that is our problem, because we are working in the same field and we are writing the letter in the same section. So what you have to do when you are reading the case note, you will underline or you will mark the important things. Then you will think what you are going to write. Then suddenly don't write. Don't translate from your inner mind what you are thinking. Don't try to write in the same way. So just think from the patient side. That is only the thing, easy one. No need to think about the grammar. What is the format of this grammar? Nothing is there to be think much about this passive voice. Just you can think that you are writing in the how you're writing in the case now, I mean the nurse's note in the hospital, you have to make some more changes. Example I will tell you, the actually this passive voice usage, where you will use it will be in the present medical paragraph, not in the introduction, not in the social paragraph. Actually it will be mostly, it will be there in the present medical paragraph, that is your second paragraph. So here how you will start, Mr. John, we can take like a patient, Mr. John. Mr. John was admitted to the hospital on 21 January 2022 with the complaints of something, with the complaints of fracture or with a fracture in left leg following a fall at home.
So here you have written like that. This is by heart for you, and there will not be any mistake. Here you can see that patient was admitted. So actually that is a passive voice usage. And next one, what you will write? Next one you have to write patient's investigation got over. That is the thing you have to write. So in the case note, it's written that X-ray, CT, or something else which confirmed the diagnosis. So how we will write in the normal way, how we will think, for which the investigation has done. So that is a simple way. But how we have to write, start with the patient. So this is a simple way. You can start with the patient subject. That means the subject, he or she. That's easy way. But you have to write was there because it's already past tense. It's already happened. So you can write was. But don't write that investigation has done. Then we can, how we can write in the later, thereafter or therefore. So not thereafter, therefore he was, so I mean it should be has undergone. Okay, so if you want to do, if you want to write undergone, it should be has undergone. Or simply you can write he underwent some diagnostic evaluation such as X-ray and CT, which confirmed his diagnosis. So you have to write it in opposite way. How it is there in your mind, it have to be in the letter, it have to be in the opposite way. Therefore he underwent some diagnostic evaluations such as X-ray and CT and computerized tomography scan, which confirmed his diagnosis. Next one, you have administered some medications. You have to write that some medications. How you will write medication has given? That is the simple way. But you have to start from the patient. How you will write he was managed with antibiotics, analgesics, and so on and so on. So you have to write that this medication already has started, now it's ongoing, and in the future also you have to continue the same. In this way, you can use has been. That means it's continuing. So you can write he has been commenced on antibiotics and analgesics. Then you can write which need to be continued. So it is simple, started already, it is continuing, and in the future also you have to continue. So no need to write again the same sentence in the recommendation paragraph. So it is simple. You can start with the patient, he or she. Then don't forget to use this was and the third form. So that is the important thing in the passive voice. It should be in the third form. Third form is, we can use it like administer means should be administered. Commenced means commenced. Provide means it's provided. So it should be the third form. B1, B2, B3. We have three forms for the verb. So you have to use the third form only. So that is a simple thing how we can use the passive voice. So when you can see now, you can, after this class, you can take your letters which one you wrote previously, and you can just have a look on your present medical paragraph. Only in the present medical paragraph you can see how you have written, whether it is every sentences starting with the subject, that means he or she, or you have written that medication has given, or has provided with the provided with the physiotherapy or speech therapy, or maybe you have written patient. Sometimes we could not use the passive voice, it should be in active only. Example, I mean subsequently he made good progress. So there we could not do anything because it should be in the active voice only. So what are the services which you have given, that one should be in the passive voice. So simple way, if I can tell you, means we should not give importance for our care. We have to give importance from the patient side. That means he or she has received, they are the one is the beneficiary. There you should not give importance for your service. Okay, they are the one, he or she is the one, they are the one should be the important point. So when you are writing, there will be, you can think, you can understand that some of the thing, it's like a services which you have given, that should be in the passive voice. And regarding the patient, like patient has good progress, he has a good progress, so such things should be in the active only. Sometimes we can tell that consequently or gradually, he showed the desire to stop or cease alcohol. There we could not do anything. We have to write in active voice only. So some sentences have to be in active only, but some sentences should be the passive voices. And sometimes we can write like he represented with the words and the symptoms of his diagnosis.
So there should be like a simple way, nothing we could not write. But if you are writing the admitted, he was admitted, but presented, visited, everything, it should be he represented, or he presented, or she visited, she revisited. So these things and all you can write in the same way, but most of other sentences in the present medical paragraph should be in the passive voice. So how you can write? Simply like the verb third form. You can use the third form, but don't forget to start with the subject, he or she, then was, commenced on, provided with, administered with. So like that. So for your clarity, I will show you some of the examples which will be easy for you. So here you can see today Mr. Justin presented with the complaints of fever, vomiting, as well as suggestive symptoms of urinary tract infection. So presented, so we could not write was or has something, so just we would write like that. Thus, he has undergone various examinations such as kidney ureter and bladder scan, as well as computerized tomography scan of kidneys, which confirmed his diagnosis. So you can see here he has undergone. Okay, so like that, in that way you can write. So this undergone is a third form. Underwent, that is a passive past tense. Then you can see therefore he was commenced on. So here only you will make confusion. You will write therefore intravenous fluid therapy and medications has been commenced. Most of them they used to write like that, but it should be therefore he was commenced on intravenous fluid therapy and medications such as tazocine, aldosterone, morphine, as well as paracetamol. If not, he is scheduled for the surgery of renal calculi on tomorrow. So this should be the he is scheduled for. So this is passive voice only. He is scheduled, that is a V3 form. So that is one scenario. And another one scenario, you can see Mrs. Thomas presented 2 months ago with the complaints of a small ulcer in her leg. So presented. Thus, she was advised for weekly dressing. So we can see she was advised. So underline that word, was advised. Then another one more thing, when you are writing advised, it should be a CD. When you are writing advice, it should be ADVICE. On her subsequent visits, she has no progress in her wound. However, so that should be the active only. She has no progress. That one we have to write in active only. Then, however, she was managed by a wound care nurse with hydrosorbate dressing. She was managed by a. So most of the students, how you will write. However, a wound care nurse service with hydrosorbate dressing has been initiated. So most of them they used to write like that, but it should be she was managed by a wound care nurse with hydrosorbate dressing. Today, she represented with a large-sized ulcer without any benefit from previous treatment. So she represented with a large-sized ulcer. Then another one later we can see Mr. Harding was admitted. So you have to underline that passive voice, was admitted on 9 July 2018 with unconsciousness and loss of movement in left side of the body, which confirmed his diagnosis. Then, how we will write the management? He was stabilized in emergency department with the medications and physiotherapy. In addition, he was treated with a speech therapist for his slurred speech. However, when he was ready to get discharged, his consultant and nephew have decided him to move to a nursing home, most probably, which may be the reason for his referral. So you can see that it is easy. If you fix it in your mind, which will be easy, but it is tricky. You can start with subject, he or she, not with the verb. So he or she, if you start with he or she, automatically the sentences will come. The next one, Mrs. Johnson was admitted on 22 August 2018 with the complaints of shortness of breath, why they fever, could not back pain, get as well as 350 vomiting. in OET So was admitted. So most That is probably the but she problem was will managed. be in the So you usage can of write for passive this. voice. She was managed So with in this embolization, video, I will tell you in embolization, simple way inhaler, how we and can use prednisone passive voice. for her Simple way. breathing problem. So we are However, all are she nurses. can walk. So, should be during like our active only. She can shift walk after the independently patient treatment or and manage after daily patient living care, activities of alone course everybody with the we will
write our nursing notes. Either maybe in the In addition, paper, it would be in her the renal file, or problem maybe in has the been system. treated So how you because will write still your antibiotics and fluid case therapy note, I mean continuing. your So we can care, write, you in can addition, just her have a renal look problem tomorrow. has How been you will write, treated it is like with spontaneously you will antibiotics write. and You will fluid not think therapy. anything more. Gradually, her What you did symptoms to the patient, got you will improved. just write. And what is the So order here from you the can doctor, write, just you will write it in gradually your she has word. That means example. good progress. Doctor has I'm ready prescribed to there, or else get discharged doctor has home. advised to give any So in medication. this way, Example, you can injection write paracetamol the 1 passive gram to the voice. patient. Start. സോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് പാസീവ് വോയിസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒട്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട. ഏത് പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ പാരഗ്രാഫ് എഴുതുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഹി ഓർ ഷീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ കൊടുത്ത കെയറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ, അതായത് അവർ റിസീവ് ചെയ്ത കെയറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ആക്റ്റീവ് വോയിസും പാസീവ് വോയിസിലും, ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അല്ല, നമ്മൾ ആരാണ് ചെയ്തത് അവർക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതായത് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ കണ്ടു, പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ വൈറ്റൽ സയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഡോക്ടർ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കി, നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ സി ടിക്കോ അൾട്രാസൗണ്ടിനോ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേക്കോ കൊണ്ടുപോയി. അതാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ നഴ്സസ് നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക, ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല എഴുതുക. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഞാൻ പോയി കണ്ടു, ഞാൻ ഈ മെഡിസിൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തു, ഞാൻ വൈറ്റൽ സയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തു, അതിങ്ങനെയായിരുന്നു, പിന്നെ ഡോക്ടർ പേഷ്യൻറ്റിനെ കണ്ടു, ഡോക്ടർ ഇതെല്ലാം ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നഴ്സസ് നോട്ട് എഴുതുന്നത്. പക്ഷേ പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതെല്ലാം പേഷ്യൻ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന്, അതായത് പേഷ്യൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പക്ഷേ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പം അത് അത്രയ്ക്ക് ആപ്റ്റ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുവാണ് മെഡിക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും ആൻറ്റിപൈററ്റിക്സും അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അത് നമ്മൾ OIT ലെറ്ററിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം, ഹി വാസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി വാസ് കമൻസ്ഡ് ഓൺ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ആൻറ്റിപൈററ്റിക്സ്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ പറയും, അവന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും ആൻറ്റിപൈററ്റിക്സും ഞങ്ങളാൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വരും. അപ്പം ഞങ്ങളാൽ എന്നുള്ളത് ബൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈ അസ് എന്നുള്ളത് സൈലൻ്റ് ആണ്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ അത് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അത് അത്രയ്ക്ക് ആപ്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല. ബട്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ഹി ഓർ ഷീയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളുടെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരും. അതായത് ഹി വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഹി വാസ് കമൻസ്ഡ് ഓൺ these medications, he was managed in intensive care unit, or she has been commenced on physiotherapy which need to be continued. അപ്പോൾ he has been അതായത് was commenced on എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുത്ത് തീർന്നു, ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അതിപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഹാസ് ബീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഷി ഹാസ് ബീൻ കമൻസ്ഡ്, അതായത് V3 ഫോം, V1 V2 V3 എന്ന് പറഞ്ഞ് 3 ഫോംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് V3 ഫോമാണ് നമ്മൾ ഈ പാസീവ് വോയിസിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ്, കമൻസ്ഡ്, മാനേജ്ഡ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാക്സിമം ഇടി വരും. അതായത് ഇപ്പം അണ്ടർഗോ എന്നുള്ളതിന് മാത്രം അണ്ടർഗോസ്, അണ്ടർവെൻറ്റ്, അണ്ടർഗോൺ അത് വരും. അപ്പം അതിൻ്റെ V3 ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർഗോൺ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഷീ ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ എപ്പോഴും വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പാസീവ് വോയിസിനകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ള യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് മിക്കവരും നമ്മൾ എഴുതുമ്പം, ലെറ്റർ എഴുതുമ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് therefore he was അല്ലെങ്കിൽ therefore സർജറി ഹാസ് പെർഫോംഡ്. സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ എഴുതി തീർക്കും. മിക്ക സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ലെറ്ററിനകത്ത് അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. ലെറ്റർ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും, കാണാനെല്ലാം ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും കാണത്തില്ല. ബട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലായിരിക്കും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് മോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും B സ്കോർ കിട്ടാതെ വരുന്നത്, C++ തന്നെ അങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി പോകുന്നത്. സോ ഇനി നിങ്ങൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പം എപ്പോഴും ഈ ഒരു പാസീവ് വോയിസിൻ്റെ യൂസേജ് നോക്കുക. അതായത് നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയ നഴ്സസ് നോട്ട് എഴുതി നോക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലാണ് നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സെയിം ആ ഒരു ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് നിങ്ങൾ OIT ലെറ്റർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മേ ബി. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊന്നും മാറ്റം വരുത്തുക, ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കുക. നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിന് പറയാതെ അവന് കൊടുക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ശരിക്കും പാസീവ് വോയിസ്. അത് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒന്നും തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് V3 ഫോം ചേർക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. സോ V3 ഫോംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഏകദേശം അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും. ഗ്രാമർ കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ V3 ഫോംസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയായിരിക്കും. ഒന്നുമില്ല, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ED ചേർക്കുക. ചിലത് മാത്രം കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും, ഈ അണ്ടർഗോൺ പോലത്തെ ഒക്കെ. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ED ചേർത്തിട്ട് സെൻറ്റൻസിൽ വെർബിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും. സോ
നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ പഴയ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. ഈ വാസ് കമൻസ് ഡോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാസ് എൻഡർഗോൺ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണോ എല്ലാ സെൻറ്റൻസസും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക, അതായത് പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ പാരഗ്രാഫിൽ. ഇനി ചിലത് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹി മെയ്ഡ് എ ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പാസീവ് വോയിസിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലേ വരത്തുള്ളൂ. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല, അതങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ. ബട്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ കൊടുത്ത കെയർ, അതാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫീലിങ്സ്, ഡിസയർസ്, അത് അവൻ എന്തിതാണ് അതൊക്കെ ഓക്കെ, അതങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ തന്നെ. ബട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത കെയർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത കെയർ പറയുമ്പം അത് ഓഫ് കോഴ്സ് പാസീവ് വോയിസിലേ എഴുതാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ബി സ്കോർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ലെറ്റർ എത്രമാത്രം ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഈ പാസീവ് വോയിസിൻ്റെ ആ ഒരു യൂസേജ് അവിടെ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ബി സ്കോർ കിട്ടാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ടഫായിരിക്കും. സോ അതങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, I hope this is clear for you. So nothing is there to be worried about the passive voice. Just every sentences start with subject he or she. Then you can write with the third form. Was admitted, was treated, was managed. And if it is continuing action means you have to write has been commenced on. Then you can write which need to be continued. That means until now we are providing to the patient, and thereafter it have to be continued. So this is the passive voice. So once again, just you start writing in this way and compare your letter with the previous letter. Is there any changes or no? So when you are transforming, the meaning should not change. We have to make sure that the sentences are correct, but it is easy if you are practicing in this way. It will be easy, and of course you will get B score. So thank you for watching. We will see you with another informative video. Until then, bye, take care.